Today start the business correspondence. Business correspondence means the exchange of information in a written format for the process of business activities. ഈ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ റിട്ടൺ, നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഫോർമാറ്റ് ആക്കി ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Business correspondence can take place between the organization, within the organization, or between the customers and the organization. കസ്റ്റമേഴ്സും ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. The correspondence refers to the written communication between the persons. Hence, oral communication or face-to-face communication is not an business correspondence. ഈ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഫേസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കറസ്പോണ്ടൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല. കറസ്പോണ്ടൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും എഴുതപ്പെട്ടത് ഒരു ഫോർമാറ്റും. ഈ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് മാറ്റം ചെയ്യും. അത് ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. Business correspondence is mostly in the form of letters. People related to any business understand the significance of business letters. Since this correspondence in the business communication be used by them to express themselves, as a doubt, a clarification regarding any uncertainty. The business correspondence is mostly in the form of letters. The business correspondence എപ്പോഴും mostly in the form of letters. Letters മുഖേനയായിരിക്കും ഈ correspondence. People related to any business understand the significance of business letters, since this correspondence in the business communication be used by them to express them. As a doubt or clarification regarding any uncertainty. ഈ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഈ ലെറ്റേഴ്സ് മുഖേനയായിരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എ ഡൗട്ട്, ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ലഭ്യമാവുന്നില്ല. ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, ഒരു കൃത്യത. അൺസർട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റേഴ്സ് മുഖേനയായതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ്, അതിന്റെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനോ പറ്റും. Discuss the basic principles of business letter. ഒന്ന്, ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് കോഹറൻസ്. ഏത് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സിനും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി. അത് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് ആ ലെറ്റർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കൺസിഡറേഷൻ വേണം, ഒരു പരിഗണനയുണ്ടാകും. അതായത് try to visualize your readers' circumstances, problems, emotions, and their desires, etc. to indicate that understand this by using your words with the care. ഇവിടെ try to visualize your readers' circumstances, problem. ഇത് റീഡേഴ്സ്, അതായത് ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നവർ വായിക്കും. ആ ലെറ്റർ കിട്ടും, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ലെറ്റേഴ്സിൽ പല സർക്കംസ്റ്റൻസ്, പല ചുറ്റുപാടുകളില് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. അവരുടെ ഡിസൈർസ് ഉണ്ടാവാം, അവരുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം വളരെയധികം കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ലെറ്റർ. If you writing the sales letter shows the recipient how
the product would be beneficial for. അവിടെ ഒരു സെയിൽസ് ലെറ്ററിൽ ആരാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് അതിനകത്ത് ഹിന്റ് ചെയ്യും. When you write with consideration, you generate it. Next, ഒരു നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൽ അവരുടെ ആ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നവരുടെ യുവർ റീഡേഴ്സ് സർക്കംസ്റ്റൻസ്, അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത്. നെക്സ്റ്റ്, ബ്രീവിറ്റി. ബ്രീവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട കാര്യമാണ് ഈ ലെറ്ററിൽ. A good business letter should be concise and exact. Economy of words is possible only if the writer of letter has extensive vocabulary at this point. A long letter containing irrelevant matter due to poor impression of the writer. ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ബ്രീഫ്, അതായത് എക്സാക്ട്, അതായത് ബ്രീവിറ്റിയെ ബ്രീഫായിട്ട് വളരെ മാറ്റി വലിച്ച്. A good business letter should be concise and exact. Economy of words is possible only if the writer of letter had extensive vocabulary at his command. A long letter containing irrelevant matter is a poor impression of the writer and also of the business sources. ഇവിടെ അതായത് കൂടുതൽ എഴുതാതെ അതിന്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന് ആ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇനി courtesy and front lines. The tone of the business letters should always be courteous and polite. While drafting a business letters, business should never regarded as a sign of strength. Only the contrary, a poor image is bound to result from an offensive attitude conveyed through the letter. So, the tone of the business letters should always courteous and polite. അതായത് ഒരു പൊളൈറ്റ്, ഒരു സിമ്പതി, അതായത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഈ ലെറ്റേഴ്സ്. ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അരോചകമായിരിക്കും. അത് വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടി അതിന്റെ ടോൺ അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വേണം. ആ ടോൺ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്. Should not be restricted obligatory words like thank you or please. There must be politeness even the declining proposal. ഇതിനകത്ത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്ക് യു ആൻഡ് പ്ലീസ് ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി ഓൾവേസ് ബ്രിങ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നസ്നായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ്. യൂസ് ഓൺലി necessary details and short sentence. Be direct and avoid and long redundant expressions. Conscious. Or use only the necessary details and short sentence. അതിനകത്ത് avoid the redundant expressions. Words and phrases high flow expression
should be avoided. ഒരു ഹൈ ഫ്ലോ എക്സ്പ്രഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. The letter should not contain quotations or words which are pedantic or bookish, which sound artificial. ഈ ഫേസസ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ല, വളരെ സൗമ്യത്തോടുകൂടി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ അൺനെസസറി അല്ലാത്ത വേഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. ഇനി കറക്റ്റ്നെസ്, തെറ്റുകൾ, നമ്മുടെ വേഴ്സുകൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ വന്നു. ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റ്നെസ് ആയിട്ട് while the writing the business letter, the principles of correctness should be followed. The writer must ensure correctness in his tone, format, and information that he provides. The fact to mention must be true and correct, and grammatical structures and spellings should be correct. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗ്രാമറ്റിക്കലായിട്ടോ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലോ സ്പെല്ലിങ്ങിലോ മിസ്റ്റേക്ക് കൂടാതെ വേണം ഈ ലെറ്റേഴ്സ് തരാൻ. അത് വളരെ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ആയി, അതിനകത്ത് ആ വേർഡ്സിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൂടും. പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും, അത് പരിപൂർണമായിരിക്കും. ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി വേണം. നെക്സ്റ്റ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കണം. ബ്രീവിറ്റി, അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ടാണ് എഴുതാൻ. ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ രീതിയിൽ വേണം ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ. കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ബോധപൂർവമായിരിക്കണം. അത് വേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ്നെസ്, തെറ്റുകൾ കൂടാതെ. പിന്നീട് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. A business letter should include all the necessary fact and background information that support the message being sent. An inquiry which does not contain necessary particulars or explanation, which is partial, is never appreciated. നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. ഒരു പാർഷ്യൽക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതും, അതിനകത്ത് പാർഷ്യൽ ആയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല, നെവർ അപ്രീസിയേറ്റ്. എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ ഓരോ വേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെന്റൻസും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട്, പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ഒറിജിനൽ ഫോമാറ്റ്, ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒറിജിനൽ ആണ്, നമ്മുടെ ശരിയായ അവസ്ഥയാണ് ആ ലെറ്റേഴ്സ്. നീറ്റ്നെസ് ആയി, അടുത്ത പോയിന്റ് നീറ്റ്നെസ് ആയി. നീറ്റ്നെസ് ആയിട്ടാണ് ആ ലെറ്റേഴ്സ് വളരെ, അതിന്റെ ഓരോ സെന്റൻസും സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി, അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൂടാതെ അത് ആ ലെറ്റേഴ്സ് വായിക്കുന്നതിന് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നീറ്റ്നെസ്, അതായത് നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ലെറ്റർ, ക്ലിയർലി ടൈപ്ഡ് ഓർ റിട്ടൺ, റീസണബിളി ഗുഡ്. നല്ല പേപ്പറിൽ എഴുതി അതിന്റെ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് അത് റീഡേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എഫക്റ്റീവ്, വലിയ കാര്യക്ഷമത. The ultimate goal of the business letters is to decide a response in a positive manner within a recent time. Obviously, delayed or negative response shows ineffectiveness of the letter. വളരെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നതെല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയി. അവിടെ
ഒരു ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ്ഫുൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ശേഷം ആവശ്യമില്ലാതെ ലെറ്റർ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ്, വളരെ കാര്യക്ഷമത, അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ ആൻഡ് പ്രൂഫ് റീഡിങ്. ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നല്ല പ്രൂഫ് റീഡിങ്. Though the proofreading is not an essential of the writing of letter, it is a very important precautionary as a business correspondence. A good letter can be ruin and careless attitude towards the grammatical and typing. And ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാം. അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് റീഡിങ്, എന്നിട്ട് വേണം അതിന് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഈ ലെറ്റേഴ്സ്. വാട്ട് ആർ ദി പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്? ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന്, പേപ്പറിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേപ്പർ, അതിന്റെ സൈസും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യും. പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ്. ഇനി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ലെറ്റേഴ്സ് ചുമ്മാ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആവില്ല. അപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ലെറ്ററും ക്ലിയർ വേഴ്സ്. കൂടാതെ മാർജിൻ ഉണ്ട്. ആ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിൻ ഒരു സ്പേസ്, എന്നിട്ട് വേണം ഓരോ ലൈനും സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട്. കൂടാതെ ഫോൾഡിങ്, the folding of letter is done according to the type and size of envelope that is used for sending the letter. അത് മടക്കാൻ പറ്റിയെന്ന്, എന്നിൽ നമുക്ക് എൻവലപ്പ് ഇല്ലാതായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ പേപ്പർ നല്ലതായിരിക്കണം, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം, അതിനകത്ത് മാർജിൻ ഇട്ടിരിക്കണം, അതിനകത്ത് ഫോൾഡിങ്, അത് മടക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മടക്കിയിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും മടക്കാൻ സാധിക്കൂ, എൻവലപ്പ് ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായി, അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേപ്പർ വേണം, ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, മാർജിൻ കൊടുക്കണം, ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതായിരിക്കണം, എൻവലപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റിയത്. ഇതെല്ലാം ഒരു ലെറ്റർ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന് ആൻഡ് അഡ്രസ് ആൻഡ് എൻവലപ്പ്. ഈ എൻവലപ്പിൽ അഡ്രസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഏത് വ്യക്തിയാണോ ബെനിഫിഷ്യറി, ഈ വ്യക്തിക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡ്രസ്, ആ ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഇത് നിർബന്ധം. പിന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ലെറ്റർ, ആദ്യം നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് കമ്പനി, അഡ്രസ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുക, ലെറ്ററിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ്. എന്നാണോ ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് വേണം, ഇൻസൈഡിൽ അഡ്രസ് വേണം, ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ വേണം. ലെറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഡിയർ പറഞ്ഞ ആരെയാണോ, ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ എഴുതുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ പേരോ എഴുതണം. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ്, കൂടാതെ ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ് എഴുതണം, ആർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണോ അവിടെ എഴുതണം. ആൻഡ് സല്യൂട്ടേഷൻ, ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സല്യൂട്ടേഷൻ വേണം, മെയിൻ ബോഡി വേണം, ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അതിനകത്ത്. ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, കൂടാതെ ഏറ്റവും അവസാനം സിഗ്നേച്ചർ. ഈ ഇൻസൈഡ് അഡ്രസ്, business letters send it address to writing on the left hand side of the page. Address left hand side. Just after the printed heads of the letter, the correct address to be used while writing
writing to any company or individuals should be that which is laptop uses on the stationary address. Oh, inside address എന്നൊക്കെ clear ആയി. Hand side of the page just back to the printed heading correct address. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലെറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് വേണം, ഓപ്പണിംഗ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീറ്റിംഗ് വേണം, മെയിൻ ബോഡി വേണം, ഇതൊക്കെ ശരിയായതില്ല എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വേണം, അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈർ. ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ലെറ്ററിന് ലെറ്റർ മുഖേന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ദ റിക്വസിറ്റ്സ് ഓർ എസൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബിസിനസ് ലെറ്റർ. നല്ലൊരു ബിസിനസ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ, അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരും, അതിനകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യും. അത് ലെറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി, ലെറ്റർ എല്ലാവർക്കും വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് എ ലെറ്റർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി. ദി അണ്ടർലൈങ് message should be expressed in clear terms. Care should be taken to avoid ambiguity. The purpose of communication should be made clear. Whenever it is to invite and retreat, emphasize, remind, announce, and seek participation or clarity, and correct the earlier message. Correct the earlier message. Oh, ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വളരെയധികം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി. ഈ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രം ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അത് വായിക്കാൻ, എന്റെ ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് അത് ശരിക്കും വായിക്കാൻ. കൂടാതെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി. ആ ലെറ്റർ നല്ലൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതി ഇമ്പാക്റ്റ്. The letter should create necessary impact ഉണ്ടാകും. Behind every letter there is an objective, and the letter should have clear purpose. The purpose of writing a letter is not just to reach out of the customer. Every letter has an intended impact which must be felt. ശരിയായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ലെറ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഒരു ലെറ്റേഴ്സിനും റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ഗുഡ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ്? ഒന്ന്, ക്ലാരിറ്റി. രണ്ട്, അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്ന്, റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ബ്രീവിറ്റി. വളരെ ഇത് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. എഴുതുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ബ്രീവിറ്റി ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സിംപ്ലിസിറ്റി. ലെറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്, വളരെ കാഠിന്യമായുള്ള വേഴ്സ്. അത് വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള വേഴ്സ്. സിംപ്ലിസിറ്റി ഇസ് ദ hallmark of any communication. Simplicity refers to the easy of the understanding, and simple writing is the opposite of this. And involve writing. The art of simple writing is mastered through the conscious and practice. What is the simplicity? ഈ ലെറ്റേഴ്സിന് വല്ല ചെറിയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ വേണം അത്. പിന്നെ ടൈംലെസ്നെസ്. Business letters to effective should have proper time. ശരിയായ ടൈം. Letters should be written
and dispatched on time. Some messages have a sense of urgency. They call for action, which is immediate or urgent or within given time frame. Letter which carries such a message should be reflect the associated urgency. ഒരു associated urgency or timeless. Next, language. ഈ ബിലറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന language is an extremely important phases. And business communication, first and foremost, the necessary ensure that the language use is appropriate. The language which we read it is ഒരു ലാംഗ്വേജ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ആരുടെ കീഴിൽ അവർക്ക് ആ ലെറ്റർ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് വളരെ. നെക്സ്റ്റ്, appeal. A good letter should be appealed to the reader's sensibilities. ആരാണോ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു സെൻസിബിലിറ്റീസ് അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി. It should give beyond the message to convey, make a good impression. നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ. It should have elegance with the means taste and beauty and decency. Means of taste, beauty and decency. It should have the elegance with the means taste, beauty and decency. The lucky letters. അടുത്തത്, a good letter also ensures certain aesthetic. അതായത് a letter appealing when to show the consideration പരിഗണനാത്മക. കൂടാതെ styling refers to the matter of fact. It contains the collective characteristics of the writing or impression or way of pertaining. Each person has an individual style. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് നിർദ്ദേശം. ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ്. കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച്, ഒരു അത് വളരെ പോസിറ്റീവായി. A good business letter is in the ultimate analysis that it which have the positive approach. It create a friendly atmosphere. It avoid the negative feelings. One must be in the proper frame of mind to write a really good letter. Oh, positive approach. Let's discuss about the style of business letters. Business letters in their style എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Whatever is the stated the business letters should be factually correct. ശരി, correct ആയിട്ട്. Overstatement and exaggeration should be avoided. ഓവർ ആയിട്ട് ചുമ്മാ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ലെറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പൂവർ ഇമേജ് വരും. അതിന് പൂർ സ്റ്റൈലില് സച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് വിൽ ബി നെവർ റിപ്പീറ്റഡ്. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതൊരു കാരണവശാൽ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അങ്ങനെ വരാതെ ബെറ്റർ സ്റ്റൈലായി, എപ്പോഴും ബെറ്റർ സ്റ്റൈലായി. To assure you that we shall do our best to avoid such things. Next, a direct style. As far as possible, the writer should be followed a direct approach. There are many who write letters the past as far the possible to writer
should follow the direct approach. There are many who write letters in the letters in the past participate tense, particularly in the last paragraph. For direct style, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ സമയത്തുള്ളൂ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സീക്വൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി, ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതി, ശരിയായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വേണം. നെക്സ്റ്റ് ബ്രീവിറ്റി, വളരെ കൂടുതലായി വാരി വരിച്ചിരുന്നാലും ഉള്ള മാറ്റർ മാത്രമേ. A good letter make economic use. Simplicity. Simplicity. You discuss about the style of business ethics. അതില് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം, ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം, യൂസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഇൻആക്റ്റീവ്. അതായത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, whatever is the situation, the business ethics should be for factually correct. Overtime and exaggeration should be avoided. Next, one must be proper finance. Today, correct statement. So, whatever statement the business ethics should be factually correct. Overtime and so, common statement, direct approach, use of. Next, the following points should be kept with while writing the business ethics. Business ethics, correct statement ആയിരിക്കണം, direct approach ആയിരിക്കണം, use of active words in consideration. For correct statement, whatever stated business ethics should be factually correct. ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് പൂർ സ്റ്റൈൽ ആക്കണം, ബെറ്റർ സ്റ്റൈൽ. ബെറ്റർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ടേക്കൻ എ പ്ലെയിൻ സക്സസ്ഫുൾ. എങ്ങനെയാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ.
പോസിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പൂർ സ്റ്റൈൽ, ബെറ്റർ സ്റ്റൈൽ. കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അവോയ്ഡ് ദിസ് ഒബ്സൊല്യൂട്ട് ലാംഗ്വേജ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ലാംഗ്വേജുകൾ. വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ടു പ്ലാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി? ഒന്ന്, the person to whom the letter is to be addressed, the policy of the company, and whether the letter is to be written on behalf of the company. The reason for writing select എന്തുകൊണ്ട് information needed of the letters. So selecting right approach, direct approach, indirect approach, type of approach called from explanatory introduction paragraph, a separate paragraph for preparing plan. Before the letter is actually written, the writer must to have directly the purpose of letter എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, and person two letters at area address making the letter interesting. ആർക്കാണ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രിപ്പയറിങ് എ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ്. ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് പലവിധം. ലെറ്റർ ഓഫ് എൻക്വയറീസ്, സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്ലെയിംസ്, നെക്സ്റ്റ് ഏജൻസി ലെറ്റേഴ്സ്, നെക്സ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നോക്കാൻ. അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എൻക്വയറീസ്, ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലെയിം ആണ് ഏജൻസി ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്. ഏജൻസി ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എൻക്വയറി, എൻക്വയറി വരുന്നു. Letters of inquiries are generally addressed by the prospective buyers as to letters, inquiries, and quotation orders and acceptance letters. സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം പ്ലേസ്, പിന്നെ ഡേറ്റ്, പിന്നെ സ്ഥലം, വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡിൽ എതിരായിട്ട് കൊൽക്കട്ടയിൽ, അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് AK ദാസൻ സൺസ്. And dear sons, thank you very much for your quotation for
ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ആർക്കാണോ അഭിസംബോധന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ പേരും മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതണം. പിന്നെ ഡേറ്റ് എഴുതണം. വീക്കിലി വീക്കിൽ ഏത് ദിവസത്തെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഇതെല്ലാം വളരെ കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ഏജൻസിയുടെ ലെറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് മെസ്സേജ് അബ്ദുള്ള ബ്രദേഴ്സ്, കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്ഥലം എഴുതണം, ഡേറ്റ് എഴുതണം, പിന്നെ ആരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യണം അവരുടെ എഴുതണം, ഇൻസൈഡില് അയക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ് കൊടുക്കണം. ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നിച്ച് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിക്വസിഷൻ ഓഫ് വാലിഡ് മീറ്റിംഗ്സ്. A meeting is a value to provide all the requisites of valid meeting are the present broadly. കൂടാതെ describe the requisites of valid meeting. A meeting must be properly into three groups. A meeting must be properly converted to call. Meeting must be properly constituted. A meeting should be properly conducted. Meeting conducted. Meeting conducted. Meeting must be properly convened the call. The notice is sent with the proper way. Meeting must be properly constituted for gathering and valid and competent to be discussion of the following issues. To form the notice, a notice of public meeting is usually given by advertisement in the newspapers or posters and leaflet. The mode of communicating the notice is usually prescribed in the rules and registration of the organization. നിയമപരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോങ് ടൈം ടു നോട്ടീസ്, അത് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ലോങ് ടൈം ആണ് കാലാവധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ കാലാവധിക്ക് മുമ്പിൽ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോട്ടീസ് ഫോർ all meeting notice must be not should be not be should be served by through the prescribed means as given in the bylaws and not other mode of should be ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോം. Define the term agenda. What is the proper preparing a agenda? Briefly explain.
ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗില് അജണ്ട ഉണ്ട്. Agenda means something to be done in relation to meeting it is used and indicate the items business to be done. ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട് means with things are done in relation to meeting the uses to indicate the films of preparing an agenda. ഇത് കൂടാതെ ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് agenda ഒരു പേപ്പറിൽ there are two types of items that is listed on the agenda or paper. അതിനകത്ത് routine items or those of which is written first. ഒന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ചെയർമാൻ, ആരാണ് ചെയർമാൻ, അധ്യക്ഷൻ. അടുത്തത് റീഡിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് നോട്ടീസ് കൺവേയിങ് ദ മീറ്റിംഗ് ഈ നോട്ടീസ് ആരാണ് വായിക്കുന്നത്. റീഡിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് മിനിറ്റ്സ്, കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് സൈനിങ് ദർ, കൂടാതെ ചെയർമാൻ സ്പീച്ച് ആൻഡ് എനി അതർ റൊട്ടേഷൻ. ഇതാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കേണ്ട ശരിയായ റൊട്ടേഷൻ. Discuss the secretary of connection with the preparation of general meeting. Secretary should be maintained the current like of the meeting, current കാര്യം എല്ലാം correct. Current file of meeting, keep all the relevant papers and reference to see. Definite time quorum. Explain the rules regarding the quorum, shareholders meeting of the public meeting of അടുത്തത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കൊട്ടേഷൻ ധാരാളമായിട്ട് ഒരു മിനിമം ഇതിലായിട്ട് കൊട്ടേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കോറംസ് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം കോറംസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ലെവലിൽ വേണം. അത് കീപ്പ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോറം ശരി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആബ്സൻസ് ഓഫ് കോറംസ് വരാതിരിക്കുന്ന നോക്കണം. കോറം റിക്വയർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജ്, പല വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളിൽ കോറംസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. അടുത്തത് explain the powers of chairman of the meeting to conduct the meetings, to conduct the meeting conduct ചെയ്യുക and confirm the minutes, അത് മിനിറ്റ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുക. ഡിസൈഡ് ടു പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഡിസോർഡറി മെമ്പേഴ്സ്, കൂടാതെ ഡിസൈഡ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ്, അതായത് ടു ഡിസൈഡ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ദ കണ്ടക്ട് ദ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. രണ്ട് ദ കൺഫേം ദ മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം കൺഫേം ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ദ എക്സ്പ്രസ് ഡിസോർഡറി മെമ്പേഴ്സ് ആരെല്ലാം ആണ് വരാത്തത്. ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ്, ആരാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കുക അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡിസ്കഷൻ മാറ്റർ, എല്ലാ കാര്യം ഡിസ്കഷൻസ് മാറ്റേഴ്സ് ടു ഓർഡർ chairman on this can order to take vote and do so the demand by the requisites a number of persons. To exercise the casting vote, like any member or chairman has the right to cast. നമ്മൾ ഫോറം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിതമായ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ചെയർമാൻ എക്സസ് വോട്ട് ചെയ്യാം. ടു ഡിക്ലെയർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് വോട്ടിംഗ്,
കൂടാതെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് വരണം. ആൻഡ് റിജക്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ, ആവശ്യമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്ത്. കൂടാതെ അഡ്ജോൺസ് മീറ്റിംഗ് അഡ്ജോൺ ചെയ്യും. ഇനി define the chairman of meeting and briefly explain the duties of the chair. How to appoint the chairman of the chairman is a person, male or female, who preside over the meeting. And ആരാണോ ചെയർമാൻ ആണ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യും, അത് മെയിലായ ഫീമെയിലായ പ്രിസൈഡ്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടു ചെയർ. The rules and regulation of registered body usually laid out the rules governing the appointment of election of the chairman of the meeting. The chairman is the organization represent, automatically preside on the meeting ex officio. Absence of senior members or any other member from among and by those present elected and conduct proceedings or meetings. Start the agenda annual general meeting. എന്തെല്ലാമാണ് അജണ്ടകൾ? Election of the chairman of the meeting. Adoption of the memorandum of association. ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മെമ്മോറാണ്ടം അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾ അസോസിയേഷനും ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ വേണം. അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചെയർമാൻ, ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഇവരുടെയൊക്കെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ അജണ്ടയിൽ. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, അപ്പോയിന്റ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണ്, ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോറം ഓഫ് ദ ബോർഡ്. ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോറം, അതിന് പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ്, ആൻഡ് അപ്രൂവ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രോസസ്, ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്, any other business and what of that. It also മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. How the appointment of chairman of meeting? Meeting chairman appointed. A chairman is a person, വ്യക്തിയാണ്, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആണ്, who preside over the meeting. മീറ്റിംഗിൽ അവരാണ് അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. The successful conduct any meeting is largely depends upon the personality of the chairman. Appoint the chairman. The rules and regulations of registered body usually lay down. Rules govern the appointment of election of the chairman of meeting. Chairman of organization at present automatically preside over the meeting ex officio. Ex officio. Present and automatically preside over the meeting ex officio. അപ്പോൾ ഒരു ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു, അവർ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ആയി. ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് the act liaison between the management of the board to provide the independent advice council to see. വ്യക്തിപരമായ അഡ്വൈസ് ചീഫ് ഓഫീസേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദ സിഇഒ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആൻഡ് ചെയർ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്, ആക്ട് ചെയർ ദ മീറ്റിംഗ്, ഇതിന്റെ റൂൾസുകൾ പറയാം. ആൻഡ് സൈൻ ദ മിനിറ്റ്സ്, സൈൻ ചെയ്യണം. കൂടാതെ the committees of board will appropriate as determined by the board. ഇനി അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ. എലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചെയർമാൻ മീറ്റിംഗ്, അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ എന്തെല്ലാം അജണ്ടകൾ വേണം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചെയർമാൻ മീറ്റിംഗ്, അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി സി, അപ്പോയിന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി, ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചെയർമാൻ, appointment the banker company, and determination of core of the board meeting,
approve the draft prospectus. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അധ്യക്ഷനും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവന്റെ രീതികളും അവരുടെ ബാങ്ക് എത്ര പേര് ഡയറക്ടർ വേണം, അവർ അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അത് time is over. Today finish the class. Thank you.